if you feel you can do so. Otherwise, focus on what we are doing today. So, good evening, everyone. Once again, students, ee roju manam mental ability revision chestunnamo. The most important, most scoring topics in mental ability. Right? Subtopics untayi kada mental ability no most scoring manam chestunnamo. So, focus on what we are going to do today. 7:30 nunchi 9:30 varaku chedamu. It is not 1 hour session. It's going to be extended. 1 hour kakunda 2 hours chestamu, but let us do it in rapid fire fashion. All right, let's get started. Are you all ready? Give a thumbs up if you are ready. Wonderful, Nahida. Kirtana, good. Sahasra, Shabana, ready. All right. So, students, so here's the first question. So, we've got lot many students today, and keep up the spirit, keep up the energy. Now, I'm going to reveal all the important questions. All right, we are going to focus on all the important subtopics in mental ability. Scoring AMM unte we anni chestamu. So, it's going to be a 2-hour session. We are getting started in 3, 2, 1. Here's the first question. Missing numbers. Students, question చూడండి. 5 options ఉన్నాయి. Question mark దగ్గర you have to figure out the missing number. Missing number ఎలా చెప్తారు? You have to look into the pattern. Pattern చూడాలి students. 13 plus 15 ఏమవుతుంది? 28 అవుతుంది. So what is happening 36 plus 54? Yes, you people are getting right, and that's almost everyone is giving me right answer. C. Yeah, everyone is giving me right answer, right? So I not read the names now. Ritvik, Harsha, everyone is giving me right answer. So please understand that we don't have time to focus on your names. You are all doing great, but let me just cover the questions today. It's absolutely right. 108 is absolutely right. How do we do that? 13 plus 15 is 28. 36 plus 54 is 90. And so 45 plus 63 is 108. Look at this one. 368, you have got a number tile. You have to find the missing number. Options are 6, 7, 8, 9, 10. So how do we do it? What's the idea you're getting? Yes, great. So it goes like this. It's option A, and how does it go? I've got 3 plus 5 by 2 is 4. 6 plus 8 by 2 is 7. All right, 6 plus 8 by 2 is 7. All right, that's my bad. 6 plus 8 by 2 is 7. So 8 plus 4 by 2 is 6. That's why answer is 6. All right, hope you got it. Let's go for the next one. Easy student, 6, 3, 25, 7, 4, 33, 8, 5, question mark. Find out the missing number. We have got a staggering 198 students over here, 200, close to 200. But I'm not getting all the answers. So how do we find the pattern here? Squares ఆలోచించండి స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ. Squares గురించి ఆలోచించండి. 6 square is 36, 9, 3 square is 9, 36 minus 9 is 25. So make sense like that. Okay. Srishti, Navdeep, Shabana, Binnu, Vedashri, Kirtana, Harita, Maniteja, Bharat, Devishri. All right, all of you are attempting. Arun, Maniteja,
It's 28 students. How do I do that? 6 square minus 3 square is 25. 7 square minus 4 square is 33. So 8 square minus supposed to be 5 square. All right. Students, yes, what you have attempted is right. 8 square minus 5 square. How much is that? 64 minus 25. Supposed to be 6 here, students. But you get the pattern, right? Pattern అర్థం చేసుకోండి. You're doing squares here. That's the intended pattern. Okay, look at this. Again, find out the missing number. I'll give you 10 seconds for this one to get the idea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. And I see the answers coming in. Wonderful. Wonderful, students. Keep up the energy. You're doing so well. I'm so confident. I am confident. You don't have to be nervous that you will do really well tomorrow. Chala baga chestaru. So let's go ahead. It's fun. Most of you answered 1. Yes, great. A, 1, 4, right? Vashini, Navdeep, Grinith, Navdeep, Grinith Tej, Varshini, Devishri, Sogna, Vaishnavi. All of you have done faster than I could think. So how do we do it? 44. How do you get 44 from 33 and 12? 33 plus 12 minus 1. 19 plus 15 minus 1 is 33. So 19 plus 4 minus 1 is 22. That's why answer is 4. Wonderful. Option 1. Okay, look at this again. Find out the missing number. Again, you have to figure out the pattern first from the first 2 rows or first 3 columns. All right. I'll give you 5 more seconds because you are very quick. Rida, Harsha God, Shrishti, Harshavardhan, Harsha God, Rida again, Bhargavi, Vasu, Arun, Varaprasad, Sogna, Shanmukha. Look at that. Look at the pattern. 2 times 3 times 4 is 24 plus 1. 5 times 7 times 2 is 70 plus 1, 71. So 1 times 5 times 6 is 30. 30 plus 1, 31. That's why option A. And you have all done really, really well. All right, look at this pattern, students. This is easier than before. 5, 3, 125, 10, 4, 10,000, 2, 5, question mark. Find out the missing number. I'll give you 5 seconds for this. 5, 4, 3, 2, and 1. And the answer is, look at the pattern first. 5 cube, 125, 10 power 4 is 10,000. So 2 power 5. Following the same pattern, what do we get? 2 power 5 is 32. So answer is 32. And let me just see how many of you have given the right answer. Yeah, Sharanya, Navdeep, Simon with, Grinith, Spurti, Harshaneta, Navdeep, Spurti again, Harsha Gaud, Harshaneta, Akshat, Spurti, Sharanya, Grinith, Binnu, Vinay. Wonderful. It's D. Let's go for the next one. 11,349, 7,1300, 519, question mark. I have read it in a row wise. The logic could be column wise as well. In row wise, but you have to find out the missing number.
I'll give you 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. The answer is, look at the pattern. 11 plus 3 is 14. 14 by 2 is 7. 7 square is 49. All right. Little tricky. I mean, one step more than the previous ones. 11 plus 3 is 14. 14 by 2 is 7. 7 square is 49. Now 5 plus 19 is, so 7 plus 13 is 10. 20, sorry. 20 by 2 is 10. 10 square is 100. Following the same pattern, 5 plus 19 is 24. 24 by 2 is 12. 12 square is 144. So the answer is 144. All right. Here's the next one. Find the missing number, students. 659. I mean, you have got the pattern in front of you. Options go to 9. Question mark is what you have to find out. Find the missing number. Ritvik, Sai Akhilesh, Simon with Rishikesh, Spurti, Kirtanar, Ritvik again, Divija, Varaprasad, Simon with Swami, Trinith, Sharanya. And yes, all your answers are right. It's 3 plus 4 minus 1 is 6. All right. I'm looking at the last column, third column. 2 plus 7 minus 8 is 1. 6 plus 5 minus 9 is 2. So the answer is 2. I'll go for the next one. Find the missing number again. Numbers in front of you. The matrix is in front of you. Question mark inquiry. Options, 4 options are given. 209, 212, 122, 261. Look at the pattern now. 5 square plus 4 square, 25 plus 16, 41. 9 square plus 11 square, 81 plus 121, which is 202. Following the same pattern. 15 square plus 6 square, 225 plus 36, which is 261. But this was not required at all because you all have given me the right answer. Before I've done, నేను చేసిన ముందే మీరు చేసి ఆన్సర్ ఇచ్చేశారు. I see all the right answers here. అందరు D చెప్తున్నారు. Not even one has gone wrong. Okay, there was a couple of students have gone wrong. B చెప్పారు, but that's not B students. A pattern చూడండి. All right, let's just go for the next one. Harshanita, please look at the pattern. Harshanita, nothing. See, don't worry. If at all you commit a mistake now, please don't worry. You are all prepared for the exam. మీరు చాలా prepare అయ్యారు. And this lot, I've seen most of them have done really well in mock tests. Mock tests చాలా బాగా చేశారు. That is enough for you to prepare for the exam. This is just a brush up. Brush up చేస్తున్నాము. This is not a mock exam or this is not a pre-final. మనం ఒకసారి బ్రష్ అప్ చేస్తున్నాం. టైం ఉంది కాబట్టి రివిజన్ చేసుకుంటున్నాం. All right, find out the missing number. Quick. So don't worry, don't get nervous if you go wrong. That's absolutely okay. We are just brushing up the things. Time undi kabatti brush up chestunnamo. But you are all prepared for the exam. Don't worry. ఇంకా టైం ఉంది అనుకుంటే మీకు ఎగ్జామ్ క్లాస్ సెషన్ తర్వాత సోషల్ స్టడీస్ టెక్స్ట్ బుక్ రివైజ్ చేసుకోండి. సోషల్ స్టడీస్ all right. So look at that.
Look at the pattern. 11 square minus 1 square. 121 minus 1. 7 square, 49 minus 4, which is 45. 5 square, 25 minus 9. 3 square, which is 16. So number is 16. Option B. Students, don't be just passive listener here. Passive viewer laga ఉండకండి. Actively participate చేయండి. Punch in your answers and direct it to me. Jet Arun ki direct చేయండి. Send it to Jet Arun. All right. You might be sending it, but I perhaps presume that you're sending it to the other. Send it to Jet Arun. All right. So the pattern is 92 plus 62 plus 52. Now look at that. After I add, I'm getting some numbers. All right. Add చేసాక 208, 168, 128 వస్తుంది. But then నేను ఆప్షన్స్ నుంచి చూస్తున్నాను. చెక్ ఆప్షన్. I'm checking the options. 38 చేస్తే 128 వస్తుంది. But then if I'm looking at the pattern now, 208 minus 168 is 40. 168 minus 128 is also 40. So the answer is 38. I'm supposed to check the options now because there's no clue given. ఇప్పుడు వరకు క్లూ ఇచ్చారు మనకి, బట్ దీంట్లో క్లూ మిస్సింగ్ అయింది. I tried squares is not possible, subtraction, addition and all. When you think about in that direction, మనకు క్లూ లేదు. క్లూ లేనప్పుడు we have to check the options and try to form some relation. All right. Yeah, look at this one. This is easy. 15, 16, 18, 21, 25 question mark. We have got a huge set of students here, participants here. Yes, the answer is perfect. B, మీరు B చెప్పారు అందరూ. Correct. Wonderful. B is absolutely right. How do I get that? 15 plus 1 is 16. 16 plus 2 is 18. 18 plus 3 is 21. 21 plus 4 is 25. 25 plus 5 is 30. And that's how you get B. And all of you got it right. Wonderful. Let's go for the next one. Question mark 16, 256, 2. Or look at the pattern. Form a relation and find the missing number. 5, 4, 3, 2, and 1. I'm repeating the answer. Pattern is 2 square is 4, 4 square is 16, 16 square is 256. So the answer is 4. Pretty simple, right? Ilanti simple unnai, that should be there in your pocket. You should have all this score in your pocket in tomorrow's exam. Such all simple ones. All right, look at this one. 4 options are given and you have to find the missing number. Amongst this 4, which is the right answer? Sujan, Sai Varshit, Sai Manvit, Rishikesh, Sharanya, Shravani, Spurti, Kamal Sai, Kirtana, Akshat. There are some new students as well, but most of them are our own students of JET. Srinidhi, Shabana, Varshini, Sharanya, Harsha. All right. So the answer is, look at the pattern first. 7 times 2 plus 2. 14 plus 2 is 16. 16 times 2 plus 2.
32 plus 2, 34. 34 times 2 plus 2, which is 70. And that's what your answer is. 70 times 2 plus 2, 142. 142 times 2 plus 2, 26. Wonderful students. You're doing so beautifully well. Now let's go for the next concept, next topic, subtopic in mental ability, word analogy. All right. So students, we are going for the next one now. Word analogy chesamu, as some students have requested yesterday. Word analogy request chesaru. Yeah, all right. So let's get started. Monotony, variety, interesting, dances, movies, boredom, sleepy. Monotony, variety, interesting, dances, movies, boredom, sleepy. Monotony ఇంకా వెరైటీకి రిలేషన్ అర్థం చేసుకోవాలి స్టూడెంట్స్. మరి ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంకా ఆప్షన్స్ ఉన్న వాటికి ఆ సేమ్ రిలేషన్ ఉండాలి. So the option answer is boredom. Why so? Monotony is opposite to variety. So interesting is opposite to boredom. All right. So this question is interesting. Look at this: cup, crockery, pen, paper, books, ink, stationery. Cup, crockery, pen, paper, books, ink, stationery. What is cup for crockery? What is the relation? Rinit, Divija, Navdeep, Srivalli, Vaishnavi, Pujita, Rasagna, Vasu, Shrestha, Srivalli, Hashaneta. All right. Wonderful. It's absolutely right. Stationery. Cup is a part of crockery. Pen is a part of stationery. Lion, cub, cow, lamb, calf, pony, baby. What is cub to lion? So what would one of the options be to cow? Yes, absolutely right. Calf. I'll go for the next one. Clock, time, odometer, distance, speed, height, unit. Clock, time, odometer. Which of these following options fits the best here? Students, we are doing the most important topics of mental ability. So stay tuned. Do not leave the session and participate. It's distance. All right. Clock, time చూపిస్తుంది. ఓడోమీటర్ ఏం చూపిస్తుంది? డిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది. స్పీడోమీటర్ స్పీడ్ చూపిస్తుంది. All right. Museum curator, prison, police, jailer, criminal, thief. మ్యూజియం కి క్యూరేటర్ ఉంటారు. ప్రిజన్ కి ఎవరు ఉంటారు? మ్యూజియం కి క్యూరేటర్ చూసుకుంటాడు. ఆల్ రైట్, హీఈస్ ద కేర్ టేకర్ ఆఫ్ ది మ్యూజియం. ప్రిజన్ కి ఎవరు చూస్తారు? Yes, jailer. Wonderful, wonderful. That fits the best here. R second, meter, distance, kilometer, centimeter, length. R is to second, meter is to what? Distance, kilometer, centimeter, length. Students, I'm going a little faster because we don't have to invest much time in such questions. తొందరగా స్ట్రైక్ అవుతుంది. ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ క్యాల్కులేషన్స్ ఏమి ఉండవు కదా. లైక్ యూ హ్యావ్ టు గెస్ ద నంబర్, ఫైండ్ అవుట్ ద మిస్సింగ్ నంబర్ లాగా ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్స్ ఉండవు. సెంటీమీటర్. ఆల్ రైట్. ఆర్ సెకండ్, మీటర్, సెంటీమీటర్. Common salt is solid, petrol is fuel, costly, vehicles, liquid. Petrol is costly, but that's not the option. Common salt is solid, is to solid, petrol is to fuel, costly, vehicles, liquid.
All right, all right. Good, 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 good. Right, it's liquid. Wonderful, students. Let's go for the next one. Braille, blind, sign language, English, dumb, deaf, Telugu. Braille is for blind, sign language is for English, dumb, deaf, Telugu. I'll reveal the answer. It's deaf. All right. Deaf and mute, deaf and non-verbal use, sign language. That's wonderful. Parliament, India. Assembly, Telangana. Elections, democracy, chief minister. Parliament is to India. Assembly is to Telangana. Elections, democracy, chief minister. Telangana, right? So Parliament is to India. Assembly is to Telangana. Fire, ashes, explosion. This is nice one. Fire, ashes, explosion, bomb, fuel, debris, pieces. Bomb, fuel, debris, pieces. Fire, if something catches fire, what is the end result is? Ashes. Explosion తర్వాత ఏం మిగులుతుంది? మంట తర్వాత ashes మిగులుతాయి. Explosion తర్వాత ఏం మిగులుతుంది? Bomb, fuel, debris, pieces. Yes, it's debris. S is silent, students. Debris కాదు అది, debris. All right. Debris is pronounced as debris. Match, victory, examination, success, timetable, hall ticket, application. Match, victory, examination, success, timetable, hall ticket, application. Wonderful, wonderful. You're not going wrong. Absolutely sharp, absolutely stable, strong, confident. It's success, right? Wonderful. Let's go for the next one. Company, logo, nation, flag, emblem, symbol, democracy. Students, these are the areas where you are supposed to score. All right. So, మనం బ్రష్ చేస్తున్నాము. ఒకవేళ తప్పు అయితే కూడా do not be demotivated. All right. You are all ready for the exam. మీరు ఎగ్జామ్ కి రెడీ ఉన్నారు. Just that we have some time today. We are focusing on important aspects. All right. This is not the exam. This is not the test. You are ready for the test. You are ready for the exam tomorrow. Emblem. కంపెనీకి లోగో ఉంటుంది, నేషన్ కి ఎంబ్లెమ్ ఉంటుంది. 5 to 125, 10 to what? Which number fits the best? 1000, 1250, 100, 200. And this is pretty simple. It's option A. Yeah, Nahidanas, Rasatna. Nahidanas, you're doing so well. Why are you nervous? You don't have to be nervous. You're doing so well. All right. Nahida, you're doing really well. Simon with Harsha, Sahasra, everyone is doing so well. Ananya, Trinith, Bhavyasri, not even one is going wrong. Wonderful. Shifa, Fatima, Gayatri. All right. So many students are answering. More than 100. But not all 250 are not answering. There are more than 260 students here, but not everyone is answering. All right. Don't be a passive listener. Be an active participant. It's 1000. 5 cube is 125. 10 cube is 1000. 64 is to 8. 196 is to 24. 14. All right. So answer is 14. Wonderful. It's just the square root of 64 is 8. Square root of 196 is 14. Neck, tie, waist, trouser, belt, shirt, ribbon. Neck is to tie, waist ke,
trouser, belt, shirt, ribbon. And obviously it is belt, students. Right, you're right. Needle, sieve, microscope, laboratory, science, lens, magnify. Needle, sieve, microscope, laboratory, science, lens, magnify. So it is magnify. All right. Let me just see if anyone has gone wrong here. No, no, no. Yes, Mohammed Yasser is here again. Joined late perhaps, but Akshara is also here. Navdeep, Simon with Naidanas, Shravani, Akshat, Navdeep, Gayatri, wonderful. Akshara Sri, Simon with Shravani, Shifa Fatima, Pujita, Naidanas, Harshavardhan, Vasu, Jayasri, Navdeep, Shravani. So good, so good. Cardiologist is to heart, neurologist is to what? So what is expert in treatment of diseases of heart is cardiologist. Neurologist దేనికి ట్రీట్ చేస్తారు కిడ్నీస్ బ్రెయిన్ లంగ్స్ టీత్ కిడ్నీస్ బ్రెయిన్ లంగ్స్ టీత్ yes it's absolutely right brain no neurologist is to brain if cardiologist to heart neurologist is to brain now let's what comes next so what is coming up is what comes next all right what comes next చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ సబ్ టాపిక్ చూద్దాము all right look at the figure select the figure which follows the pattern of the question figures ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ తో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో ప్యాటర్న్ చూసి ఆన్సర్ ఫిగర్ నుంచి ఏ ఆప్షన్ ఫిట్ అవుతుంది చూడాలి ఆల్రెడీ యూ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ అగైన్ సో ఆన్సర్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి నాకు వండర్ఫుల్ వినయ్ కుమార్ వైష్ణవి రిత్విక్ హర్షవర్ధన్ నాయిదానాజ్ రేవంత్ సాయి రిషికేష్ యష్ తుషార్ శివ శివ సహిత్ అభిరామ్ అక్షత్ పూజిత హర్షనేత ఆల్ రైట్ వండర్ఫుల్ I am even not able to read all the names. There are so many names pouring in. Wonderful students. And it's absolutely right. Other correct చెప్పారు B. All right. So, look at this one now. See what's happening here. Look at the pattern. We have not talked about the pattern in the previous question. ఇప్పుడు pattern గురించి మాట్లాడదాము. చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో ఏమవుతుంది యూ హ్యావ్ అ హెక్సగన్ మళ్ళీ సర్కిల్ ఉంది మళ్ళీ హెక్సగన్ ఉంది మళ్ళీ ఏమొస్తుంది సీమ్స్ లైక్ సర్కిల్ ఆ ప్యాటర్న్ మేక్ సెన్స్ కానీ ఒక లైన్ ఉంది చూడండి ఆ లైన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ పొజిషన్ షిఫ్ట్ అవుతూనే ఉంది సో ఆప్షన్ ఏ సీమ్స్ పర్ఫెక్ట్లీ రైట్ ఎంతమంది ఏ చెప్తున్నారు అందరూ ఏ చెప్తున్నారు హాయ్ షేక్ తన్వీర్ మొహమ్మద్ యాసర్ హలో రీతా తుషార్ శ్రీచరణ్ అండ్ పవన్ వినయ్ కుమార్ నిక్షిప్త శ్రీవల్లి so good students so wonderful to have you here your energy is so high and that is giving me energy to conduct the session hey absolutely right you have seen the pattern right look at this one ఇక్కడ ప్యాటర్న్ చూడండి స్టూడెంట్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ యూ హ్యావ్ అ వర్టికల్ లైన్ అది స్టాండ్ అయింది స్టాండ్ అవుతుంది రైట్ సీమ్స్ లైక్ దాట్ ఇప్పటి వరకు సో ఫార్ సో గుడ్ ఆ స్టార్ కూడా ఉంది కానీ అది స్టాండ్ అయినప్పుడు ఇట్ షిఫ్టెడ్ ది సైడ్ అంటే ఒక స్టార్ ఇంక్రీజ్ అయింది
ఆల్రైట్. సో సేమ్ ప్యాటర్న్ కంటిన్యూ చేస్తే సి ఆల్రైట్. సో దట్స్ హౌ వి డూ. సో స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ స్టార్ చూడండి, ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఆల్సో వేకెంట్ అన్ఫిల్డ్ స్టార్ వచ్చింది ఇక్కడ. దట్ స్టార్ ఇస్ ఆల్సో ఫ్లిప్పింగ్ సైడ్. Now look at this pattern. Oh, I already revealed the answer. I'm so sorry. All right, I'll go to the next one. Yeah, ఇది చూడండి students. This seems interesting, but easy as well. First hexagon, second hexagon with two lines, third one also hexagon, but rotated one. ఆ లైన్స్ రొటేట్ అవుతున్నాయి, పొజిషన్ రొటేట్ అవుతుంది, సో షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి. Position of lines is being shifted. All right, so what do you think the answer is? Let me just check the answers. I got the answer. Now let me just check if you are right. Yes, yes, yes. Abhiram, Navdeep, Vishnu Teja, Vinay, Mohammad Yasser, Kshara, Vaishnavi, Sricharan and Pavan, Yash, Rasagna, Rishikesh, all of you are right. All of you are right. Lesson, it's C. All right. చూడండి స్టూడెంట్స్, రొటేట్ అవుతుంది, ఇంకొకటి యాడ్ అవుతుంది. ఒకటి లైన్ వచ్చింది, ముందు ఏం లైన్స్ లేవు, నెక్స్ట్ లైన్స్ అపియర్ అయినాయి, థర్డ్ రొటేట్ అయింది, ఇంకొక లైన్ అపియర్ అయింది, మళ్ళీ రొటేట్ అవ్వాలి, మళ్ళీ టూ లైన్స్ అపియర్ అవ్వాలి on the shifted position. All right. Hope you have understood. Anyways, because these are non-verbal, it is difficult to explain it like this over with voice and over call. But I hope you have understood. ఇది చూడండి స్టూడెంట్స్, students, I'm telling you again, if at all you have gone wrong, that is okay. Absolutely okay to go wrong. Don't worry. Let that not disappoint you. Disappoint అవ్వకండి, upset అవ్వకండి, sad feel అవ్వకండి. All right. So తప్పు పోయినా కూడా that's okay. You are all ready for the exam. You are just brushing up things because we have time a night before. All right, it's B. B is right. మీరందరూ B చెప్పారు, కొంతమంది A చెప్పారు. All right. Look at this one. Question figure ఉంది. You have got a missing figure. 4 options ఉన్నాయి. Which follows the pattern of the question figures? Select that figure. All right, students, this is non-verbal కాబట్టి it's all visual reasoning. Okay. Shifa Fatima, Rasagna, Shravani, Shekhar, Navdeep, Abhiram, Sricharan and Pavan, Nikhil, Ananya, Naidana, Shravani, Ashwini. So good. Wonderful. But students, I'm telling you again, if at all you go wrong, that's okay. Don't be disappointed. Disappoint అవ్వకండి. It is C. Absolutely right. Let's go for the next one. ఒక లైన్ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది చూడండి స్టూడెంట్స్. I had a vertical line, then I got a horizontal, then vertical, again horizontal. That's why C. Look at this one. ఇక్కడ కూడా ప్యాటర్న్ ఉంది, అది స్వాస్తిక్ లాంటిది, షేప్ is being rotated. క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ థింక్ ఇన్ దోస్ టర్మ్స్ నౌ. క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు?
ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ లో క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అయింది అది. Now third figure will also rotate clockwise and you'll get the answer. I got the reasoning right. Now let me see how many of you are right in the options. Vaishnavi, Simon with Ritvik, Shashivardhan, Shravani, Yash, Samuel, Rasagna, Sai Shashank, Akshara, Srinidhi. Yes, Akshara, I got it. Srinidhi, Parth, Manikanta, Yash, Ananya, Sai Shashank again, Greenith, Navdeep, Rida, Samuel, Parth again, Nikshipta. అందరు కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. ఇట్ ఇస్ ఏ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. అది మళ్ళీ రొటేట్ అవుతుంది క్లాక్ వైజ్. ఇది కూడా చూడండి స్టూడెంట్స్, రొటేట్ అవుతుంది విత్ ఆల్టర్నేట్ ఫిల్లింగ్. లోపల ఫిల్ ఉంటే బయట ఫిల్ అవుతుంది. సో దట్స్ రొటేటింగ్ క్లాక్ వైజ్ విత్ ఆల్టర్నేట్ ఫిల్లింగ్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్, ఐల్ జస్ట్ గివ్ యూ 5 more seconds. 5, 4, 3, 2 and 1. Yes, it's A. Absolutely right students. అందరూ ఏ చెప్పారు. But you have to be a little quicker. Okay, 5 seconds ఇచ్చానంటే 5 seconds ట్రై చేయండి చెప్పడం. Let's go for the next one. Look at this. Okay, I think I got the reasoning. Anti-clockwise rotate అవుతుంది with a circle being added, with an inner circle being added. ఆ డాష్ లైన్ ఉంది కార్నర్ లో, అది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ గా వెళ్తుంది. రైట్ బాటమ్ కి ఉంటే అప్పర్ రైట్ కి వెళ్తుంది, అప్పర్ లెఫ్ట్ కి ఉంటే బాటమ్ లెఫ్ట్ కి వస్తుంది. సో ది ఆన్సర్ ఇస్ డి. Yes, Shashivardan, good. Navdeep, Rishikesh, Rinit, Nahidana, Shifa Fatima, Ritvik, Harshavardhan, Dikshita, Nikshipta, Nahidanaz, Vaishnavi, Ritvik, Tej, Shifa Fatima, Navdeep, Shrestha, Samuel. All right. Look at this one again. ఇక్కడ కూడా క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ అవుతుంది విత్ లైన్ బీయింగ్ షిఫ్టెడ్. ఒక లైన్ తగ్గుతుంది, ఒక లైన్ పెరుగుతుంది. దట్స్ ద రీజన్ ఐ గాట్. విత్ దట్ రీజనింగ్, విత్ దట్ ప్యాటర్న్ ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ లో? All right. So let me look at the answers. I feel there is some problem with the question figure లో. Students, I doubt this answer. చూడండి, నాకు అయితే ప్యాటర్న్ హౌ ఇస్ దట్ యు గాట్ బి, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్. కానీ మీకు బి, యా స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆన్సరింగ్ డి, ఏ బి, బి మోస్ట్లీ బి చెప్తున్నారు. లెట్ మీ లుక్ ఎట్ వాట్ బి ఇస్. యా, ఆల్ రైట్. సో బి ఇస్ రైట్. All right. Yeah, great. So let's go for the next one. Look at how the lines are crossing the circle, students.
ఎలా ఇంటర్సెక్ట్ ఎలా పియర్స్ అయ్యి లోపల వెళ్తున్నాయి. లెట్స్ సే దే ఆర్ దట్స్ డోనట్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఒక డయాగనల్ లైన్ వస్తుంది పైనుంచి. That is piercing the circle and entering. See what is happening in the fourth figure. So looking at this pattern, suppose I think it's going to be A. All right. Let me just see how many of you are aligning with my answer, or if I'm right or not, because you people are always right. Oh, good. Tushar, Megatron. Megatron is here. All right. Akshara, Navdeep, Shiva Fatima, Sri Charan Pavan, Akshara, Revant Sai, Grinith, Vaishnavi, all of you are answering A. Yeah, even I thought it's A. That's wonderful. Wonderful students. Good. Look at this one. I'll give you 10 seconds for this. All right. It looks like Mercy, so I'll give you 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Answer is C. And how is it C, students? C out on the Let me just see if you have got it. Yeah, all of you are writing C. Faster than me, right? Good. Yeah, C. All of you have written C, students. I'm just checking if someone has written any other answer other than C. All right, all right. Good, good, good. Under C chapter. So you're thinking your pattern recognition is faster than mine. I have to get up. Let's see the next one. Letter series చేద్దాం చూడండి. ఇప్పుడు what comes next figure non-verbal చేసాం కదా. Now let's look at letter series. What comes next? Letter series. The next letter KMOQ. What do you think the next letter is supposed to be? This is easy. All right, I'll just give you 10 seconds for this one. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. The answer is S. All right, alternate skip. Okay, let us skip out on the KLMNOPQRS. ఒక లెటర్ మధ్యలో స్కిప్ చేస్తున్నాము. The given letters are alternating alphabet, so the next letter must be S. All right. Find the next letter. AIGE. What comes next? I'll give you 5 seconds for this one. 5, 4, 3, 2, and 1. CD చెప్తున్నారు. Samuel says D. Rishikesh Purti, Maniteja, Ritvik, Navdeep, Simon with Rasagna, Navdeep again. All right. So it's C. How? Why is it C? రివర్స్ ఆర్డర్లో వస్తున్నాం ఇప్పుడు. KIGE రివర్స్ ఆర్డర్లో వస్తున్నాము. So look at that. KIGE ఈ తర్వాత alternating letter వదిలేసి jump into the next one. ఒక లెటర్ వదిలేసి jump into the next one. ఈ తర్వాత D వదిలేసి C కి జంప్ అవుతాము. So that becomes C. All right. Simple. ADGJ. ADGJ. Yeah, I got the answer. Do you also get the answer? I'll reveal the answer because I got it. C అంటున్నారు. What is C here? Yeah, right. It's M. Correct. 5 options to C. C is right. How? Because two letters are being skipped. A to D, leave 2 letters. D to G, again leaving 2 letters. G to J, again leaving 2 letters. So J to M, leaving 2 letters. That's why it jumps from J to M. That's why the answer is M. Wonderful.
The next letter must be M. Without this, you have done it. So that was simply a waste of time. Now, explanation was a waste of time because you have done it without any explanation. And correct. That too correct. We chala baje saru. Correct answer icharu. Find the next letter here. I'll give you 10 seconds for this one. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. అందరు ఈ చెప్తున్నారు. All right. Let me look at the answer now. Yes, he is absolutely right. Let's go forward. C to G jump అవుతున్నాము. Leaving 3 letters. G to K leaving 3 letters. K to O leaving 3 letters. Now leave 3 letters and jump to S. All right. Wonderful. So the next letter must be S. Find the next letter over here. Oh, my bad. I revealed the answer. I'm so sorry. Megatron, Sri Charan and Pavan, Trinitej, Rishikesh, Shravani, Shiva Fatima. Wonderful. All of you giving me the right answers. Jayasri, Ananya, Vishnu Teja, Gayatri, Revan Sai, Harshika, Sai Shashank, Tushar, Nikhil, Navdeep, Mohammad Yasser. All right. The answer is T. Yes. How? We are skipping how many letters? Leave 5 letters. ఇప్పుడు 4 letters. So there's a progression. Next, leaving 3 letters. Next, leaving 2 letters. I get T. Right, wonderful. Find the next letter. Y, W, T, P. I'll give you 10 seconds for this one. Okay, 30 seconds you can reach, but you are doing fast, really fast. So I'll give you just 10 seconds. Students, I must appreciate your focus, students. చాలా బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు మీరు. It's almost 1 hour and you are still on it. చాలా బాగా ఫోకస్ చేస్తున్నారు. Keep up this focus. Stay focused like this in tomorrow's exam as well. Have a good sleep and go. బాగా నిద్రపోయి వెళ్ళండి ఈరోజు నైట్ రాత్రి. డోంట్ స్టే అవేక్ టిల్ నైట్, లేట్ నైట్. తొందరగా నిద్రపోండి. వేకప్ ఎర్లీ, స్టే ఫ్రెష్ అండ్ స్టే ఫోకస్డ్. ఇప్పుడు ఎలా ఫోకస్ ఉన్నారో అలానే ఉండండి. Yes, it's A, absolutely right. And how is it A? Reverse order. Leaving 1, leaving 2, leaving 3. Next should be leaving 4. So that jumps to K. So P jumps to K. All right. Find the next term. G, I, I, J, K, K, M, L. Okay, little extra time is given here. So I'll also give you some time. Sheikh Tanvir, what are you saying? Sheikh Tanvir, you will do really great tomorrow. You will not fail. I'm telling you, I bet on that. Teacher, don't do that. All right. Honestly, no class tomorrow morning. Sheikh Tanvir, I bet you will do well in the exam. I can guarantee that. You've done so well in the mock test as well, Sheikh Tanvir. We have spoken also. All right, మనం మాట్లాడాం కూడా కదా. So you've done really well. Don't worry. You will not fail in exam. What are you saying? You will definitely do well in the exam. And don't stay awake. All right, late night వరకు away ఉండి ఎగ్జామ్ తర్వాత పడుకుందాం అని అనుకోవద్దు. Have a good sleep and go to the exam. ఫోకస్ షార్ప్ ఉంటుంది. నిద్ర సరిగా ఉంటే షార్ప్ ఉంటుంది. యువ తేజస్విని, శ్రీచరణ్, పవన్, పూజిత,
No, Muskan, not at all. You will do really well. Namanita, no class in the morning tomorrow. ఇప్పుడు last class, no class in the morning tomorrow. All right. Focus on the questions now. Answers పంపియండి. We'll again chat after some time. At the end, we'll chat. Srinidhi, not required, Srinidhi. Today class is not required. I want you to go relax to the exam. Last moment preparation will not help you like this. మీరు బాగా చేస్తున్నారు, అదే కంటిన్యూ చేయండి. రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ పెట్టి లాభం లేదు. ఆల్ రైట్. All right, focus on the answer. Focus on the question now. Chanvi, Megatron, Shravani, Ritvik, Spurti, Harshavardhan, Sai Shashank, Navdeep, Shravani again, Shifa Fatima, Mohammed Muskan, Yasser. It's C, absolutely right. OM. There are two series here. One series is first letter, which is alternating. GIKLM. All right. H drop చేశాను, J drop చేశాను, L drop చేశాను. So alternating. And the second letters are without any change, regular letters, I, J, K, L. రెండు కంబైన్ చేస్తే నాకు వచ్చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ సిరీస్ లో ఎలా వస్తుంది, నాకు ఓ వస్తుంది ఆల్టర్నేటింగ్ కాబట్టి. సెకండ్ సిరీస్ లో ఎన్ వస్తుంది, సో ఐ మీన్ ఎం వస్తుంది. సో ఓఎం ఇస్ ద నెక్స్ట్ టర్మ్ ఇన్ ది సిరీస్. రైట్. హోప్ ఎవ్రీవన్ హెస్ గాట్ ఇట్. బట్ మీకు ఆల్రెడీ కరెక్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఎలాబరేటింగ్ హియర్. ఆల్మోస్ట్ అందరు కరెక్ట్ చెప్పారు కాబట్టి. తప్పుపోయిన వాళ్ళు అర్థమైందా మీకు? హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇట్? ద వన్స్ హు గాట్ రాంగ్, hope you have understood what went wrong, students. Yeah, good, Ananya, good. So let's go forward. Find the next term here. Okay, I'll give you some time. Vaishnavi, good. Sai Shashank, definitely. I can bet on that. Abhinav, you can check your connection. అందరికి వాయిస్ క్లియర్ గా వస్తుంది, బట్ మేబీ some glitch in your on your side. And Sai Shashank, I'm sure, I'm confident that you will do well. I have confidence, so you have confidence in my confidence in you. Okay. Rishivardhan, Megatron, Jayasri, Shiv Sahit, Rita, Apurva, Sahaja, Srilata, Prabhuteja. All right. Let's now reveal the answer. It's E. Absolutely right. కొంతమంది సి చెప్పారు. Let's look at the reasoning. There are two series here. One is alternating, the other is regular. Alternating చూస్తే ఏమొస్తుంది? NPRTV. Regular series చూస్తే ఏమొస్తుంది? OPQRS. So V and S, right? So next, here the next letter is V in the first series. Second letter, second series now, it is S. So V and S is the next term. Find the next term here. All right. I'll give you some time because some of you are going wrong here and this is time taking. ఇది కొంచెం time taking, students. Slow and steady చేయాలి ఇది. All right. You should know where to be slow, where to be quick. Student, you should know where to be slow and where to be quick. All right. I'm getting consistent answer for this one. Okay. Absolutely right. Under D చెప్పారు. How is it? Two series again. One is alternating, the other is regular.
సో ఆల్టర్నేటింగ్ లో ఏమొస్తుంది నాకు OQSU W. ఇంకో రెగ్యులర్ PQRS T. సో WNT is the answer. ఆల్రైట్ స్టూడెంట్స్, ఏదైనా మిస్ అయితే మళ్ళీ అర్థం చేసుకోవాలంటే యూ స్విచ్ టు యూట్యూబ్, వెనకని చూడొచ్చు. ఆల్రైట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ హియర్. ఆల్రైట్, మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. Find the next term. All right, so what do you think the next term is? Again, two series here. First series, jump 3 letters. So to get the next letter from I, I'll jump 3 letters, I'll get M. Second series only, jumping 3 letters only, but starting from C. G నుంచి K, C నుంచి G, G నుంచి K, K నుంచి O. That's why it's MNO. Next time is going to be MNO. Alright, okay, ఇంతకుముందు alternating చూసాము. So in all such cases, you just write down all the letters of the alphabet, English alphabet, A to Z. Rasi, you just quickly look at the pattern of the first series and second series. First series of the letters, second series of the letters. Students, today we are going to extend the session. Lots of questions to be covered. And stay motivated, students. Motivation does the trick tonight. Yes, Janvi, we have got session continued. All right, it'll go on till 9:30. Motivation will do the trick tonight, students. All right, don't be demotivated. ఒకవేళ తప్పు వచ్చినా, that's okay. Just leave it. Take it easy. And the answer for this is DT. Why is it so? Again, one is regular series in order, A, B, C. So next letter is D. Third, next one is in reverse order and leaving one letter. So V to T. So D and T. All right. First, A, Z, B, X, C, B లో A, B, C వస్తుంది. In sequence వస్తుంది. They are in order. సెకండ్ లెటర్స్ ఎలా ఉన్నాయి? టర్మ్ ఈచ్ టర్మ్ ది రివర్స్ వస్తున్నాయి. Z నుంచి X, X నుంచి V, V నుంచి T రావాలి. లీవింగ్ వన్ లెటర్ ఇన్ ద బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్. All right, look at this again. Find the next term. All right, so how's it? Student, I suggest you stay till you complete this session. మొత్తం సెషన్ వినండి, because all the important questions we are doing. Shravani, Revant Sai, Ritvik, Rasagna, Harshanita, Vishnu Teja, Hriday Jyoti, Shifa Fatima, Simon with Harshanita, Ritvik, Revant Sai again, Sharanya, Simon with good. All of you give me the right answers. Right, now let me reveal the answer. It's E, SU. Why is it so? Again, leaving 6 letters, I'll jump to H. From A, leaving 5 letters, I'll jump to N. Next, I'll leave 4 letters. All right, because there's a progression here. Then, in the second letter of each term, F నుంచి L కి వెళ్తున్నాను, leaving 5 letters. Then L నుంచి Q కి వెళ్తున్నాను, leaving 4 letters. Then Q నుంచి forward వెళ్ళాలి, leaving 3 letters. So U. That's why it's SU.
So all that you have to do is strategically is a letters of the English alphabet రాసుకోవాలి. All right. రాసుకొని పెట్టుకోండి. All such questions can be solved on the same thing. All right. This is a little tricky, so it will take time. I'll give you 30 seconds for this one. Yes, Shifa Fatima, Ikshita, Kirtana. Yes, Kirtana, you'll definitely do well. I totally know. I don't just believe that, I totally know that you'll do well. I'm sure, right? All right, time is up, so I'll reveal the answer now. Apurna, all right, I'll do it. Look at this one. You will understand the same thing. For 3 letters, 6 letters, 5 letters, I'll chase put the 6, 5, 4, 3. Ala, ikkada kuda. Okay, Megatron. Those who are seems like Megatron wants to sleep. All right. So have a good sleep, have a good night. Wish you good luck for the exam, Megatron. But focus for some time and then go. Focus చేయండి కొంచెం సెషన్ కంప్లీట్ చేసి హ్యావ్ అ గుడ్ స్లీప్ సెషన్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. అండ్ హౌ డు డూ దట్? ఏబిసి ZYX. రైట్. మరి వియుటి రాసాము. మీరు మళ్ళీ 1 లెటర్ వదిలేసి ఈఎఫ్జి రాస్తున్నాము. లీవ్ 1 లెటర్ అండ్ రైట్ ద నెక్స్ట్ 3 letters. ఏబిసి, ఐ లెఫ్ట్ డి, స్కిప్ డి, రైట్ ఈఎఫ్జి. అలానే ZYX, skip W, right VUT. So what do you next? What happens in the next term then? S వదిలేసి RQP. All you have to do is be slow, be strategic. Strategy ఏంటి? Write all the letters of the English alphabet A to Z in forward order and backward order. Regular order and reverse order రాసుకోండి. Then you attempt such questions. All right, find the next term questions. ఇలాంటి questions ఏదైనా letters మీద questions వస్తే ఇలా attempt చేయండి. Write down all the letters of the English alphabet in order and reverse order. Then pattern చూడండి. This is easy, students. Harshaneta, you don't require anything now. You're doing well. And Harshaneta, we tried reaching you, but your number was wrong. The number you gave me is wrong. Arash, Harshaneta, Vaishnavi, Good Apurva. Oh, Janvi, you didn't receive the call. We have reached many students today also. All right, but we cannot reach all, but many. అందరికి రీచ్ అవ్వలేకపోయాము కానీ చాలా మందికి రీచ్ అయ్యాము. But one of the students has given me a wrong number by mistake. Oh, all right, Harsha. We'll get back to you after the session. Harsha, we'll get back to you after the session. I got it. I've noted the number. Harsha, we'll talk to you after the session. All right, don't worry. You'll do really well. ఇక్కడ ఇంత బాగా చేస్తున్నావు అంటే మాక్ టెస్ట్ లో ఇంత బాగా చేసావు. సో ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా బాగా చేస్తారు మీరు. ఎగ్జామ్ ఇస్ జస్ట్ అనదర్ మాక్ టెస్ట్. ఇంకా మాక్ టెస్ట్ 4 మాక్ టెస్ట్ రాశారు మీరు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. హరుష్, హ్యావ్ పేషెన్స్ హరుష్. Yeah, we are going to do that. Yeah, Kirtana, thank you so much.
All right, what is the answer for this one? All right, now let me give you the answer. It's H. Why is it so? Again, I told you, strategically go slow, right? ఈ క్వశ్చన్స్ కి అన్ని క్వశ్చన్స్ కి write all the letters of the English alphabet in sequence and in reverse sequence. Regular order in reverse order లో రాసుకోండి. Forward and backward. And then you look at the pattern. That's it. AB, C skip చేసి DE, F skip చేసి GH. So next is H. అంతే. That's it. Very simple. ఇక్కడ చూడండి ప్రోగ్రెషన్ ఉంటుంది. Find the next term. D, DE, HIJ, NOPQ. And the next term would be Shravani, you're doing well. What do you think so? Shravani, you are really doing well. అప్పుడప్పుడు ఒకటి రెండు తప్పు పోవచ్చు. దట్స్ ఓకే. ఇట్ ఇస్ నాట్ ది ఎగ్జామ్ టుడే. ఎగ్జామ్ లో బాగా చేస్తారు మీరు బికాస్ యూ డన్ వెల్ ఇన్ మాక్ టెస్ట్ చాలా బాగా చేశారు. అండ్ శ్రావణి 1 or 2 క్వశ్చన్స్ తప్పిపోతే దట్స్ ఓకే. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో రిలాక్స్ ఉన్నావు. ఇప్పుడు ఎలా ఫోకస్ ఉన్నారు అలానే ఫోకస్ ఉండండి. అభినవ్ తేజ్ దట్స్ స్టాగరింగ్ 150. దట్స్ వండర్ఫుల్. టెస్ట్ 4 you got 150. That's wonderful. Beautiful. Okay, John, we'll look into it. Don't get confused in anything. Don't worry. See, worry makes bad curry. Worry కాకండి. Okay, Vishnu. Vishnu Teja, all right. Okay, Sai Shashank, you're also doing really great. Options చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు. All right, focus on the question now. We can chat at the end. ముందు questions complete చేద్దాము. Yes, it's D. D. అందరూ D చెప్తున్నారు. Wonderful. Why is it so? As I told you, write all the letters of the English alphabet in sequence. చూడండి ఎలా సీక్వెన్స్ వెళ్తుంది. బి రాశారు, సి స్కిప్ చేశాము, డిఈ రాసాము, ఎఫ్జి స్కిప్ చేశాము, హెచ్ఐజి రాస్తున్నాము. మరి 4 సీక్వెన్స్ ప్రోగ్రెషన్ అవుతుంది. అది 1 2 3 4 అలా స్కిప్ చేస్తూ వెళ్తున్నాము. ఆల్ రైట్, యు గాట్ ఇట్. ఓకే, హోప్ యు గాట్ ఇట్. వండర్ఫుల్. ఇప్పుడు నాన్ వర్బల్ స్టూడెంట్స్, నాన్ వర్బల్ లో నేను చెప్పేది తక్కువ ఉంటుంది బట్ మీరు చూసేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆల్ రైట్, విజువల్ రీజనింగ్. క్లాక్ వైజ్ ఏం రొటేట్ అవుతుంది, క్లాక్ వైజ్ అయ్యాక ఎక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. అప్పుడప్పుడు మార్క్స్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ షిఫ్ట్ అయితే ఆ ఫిగర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫిగర్ క్లాక్ వైజ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. సో ఆల్ సచ్ థింగ్స్. So the answer is yes. Yes, Dikshita. Dikshita will have a discussion chat at the end. Right now, focus on the questions. All right. Don't worry, Dikshita. Just focus on the questions now. See, rotate చేస్తున్నాం ఇక్కడ. On rotating the first figure clockwise, we get the second. And on rotating the second figure, we get the third figure. Simple. So on rotating the third figure, ఇప్పుడు డైరెక్షన్ చూడండి, అది ఎక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేస్తున్నాము. సో గెట్ ద ఫోర్త్ ఫిగర్, వి మస్ట్ రొటేట్. ఫస్ట్ ఫిగర్ ని క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేస్తే సెకండ్ వచ్చింది. సెకండ్ ని మళ్ళీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేస్తే థర్డ్ వచ్చింది. థర్డ్ ని మళ్ళీ క్లాక్ వైజ్ చేస్తే నాకు ఫోర్త్ వచ్చేస్తుంది. దట్స్ హౌ ద ప్యాటర్న్ ఇస్ ఎవాల్వింగ్ నా. ప్యాటర్న్ ఎలానే కనిపిస్తుంది. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. బి, ఆప్షన్ బి, అందరు బి చెప్పారు. ఇది చెప్పండి స్టూడెంట్స్.
Students, have patience. We can chat at the end. Naida, wonderful. That's a good score. But I suggest whenever mock test classes are, just be relaxed. You don't have to worry at all. You are well prepared for the exam. All right. Yes, absolutely right. The option is ఎలా డ్రా చేస్తే వెళ్తానో చూపిస్తున్నారు చూడండి. We can observe that leaf design is drawn on the upper half. We can get similar drawing in the lower half of the figure. So two options are possible here. కానీ ఈ టూ ఆప్షన్స్ లో ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ. మన 4 ఆప్షన్స్ లో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఈ టూ పాసిబుల్ ఆప్షన్స్ లో ఒకటే ఆప్షన్ అవైలబుల్ ఉంది. So that's why it is A. That's why you're all of your right. All right. Let's go for the next one. Now, how do you do this? You think, then I'll look at this chat section, chat box. Nikhil Neta, Shravani, Rishikesh again, Manikanta, Pujita, Tabuteja, Shravani, Varalakshmi, Navdeep. And I tell you again, don't worry, everyone. Focus on the questions. Questions with the focus change. We'll chat at the end. Tushar, Akshara, Simon with Ananya, Grinith, Sai Akhilesh, Harshaneta. Harshavardhan, that's a very good score. That's a very good score, Harshavardhan, in mock test 4. Yes, Shiva Fatima, it's done, almost over. This topic, we'll go to the next topic now. Option C is correct. Look at this one now. ఇక్కడ కూడా క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఎలా రొటేట్ అవుతున్నారు చూడండి. ఈ బాక్స్ ఎలా రొటేట్ అవుతుంది. The square is being rotated with the marks on it on the corners of the square. And I see that it's rotating anti-clockwise. And the option is B. Alright? Anti-clockwise rotate అవుతుంది అది. దీంట్లో ఏమవుతుంది, లైన్ యాడ్ అవుతూ వెళ్తుంది. From center to the corner. First upper left కి కార్నర్ కి వెళ్ళింది, then bottom left, then bottom right కి వస్తుంది. So the option is supposed to be B. Yes, option B is correct. Alright? I'm going a little faster, students. మీరు ఎగ్జామ్ లో కూడా విజువల్ రీజనింగ్ కాబట్టి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ పెన్ అండ్ పేపర్ అండ్ సాల్వ్ ఎనీథింగ్. స్క్వేర్స్, నంబర్స్, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, ఫ్రాక్షన్ ఏమి ఉండదు. జస్ట్ విజువల్ రీజనింగ్. దిస్ ఇస్ టైమ్ సేవింగ్ అండ్ షూర్ షార్ట్. ఖచ్చితంగా వస్తాయి, ఇలాంటివి వస్తాయి. Look at this one. Question figures ఇచ్చారు. Look at the pattern and decide which fits, which comes next out of the 4 given options. అందరు కన్సిస్టెంట్ గా చెప్తున్నారు నాకు B అని. Let me just look at it. Yes, B is absolutely right, student. Absolutely right. One of them said A, but లైన్ మిస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏ లైన్ డిలీట్ అవ్వట్లేదు. సో ఆప్షన్ ఇస్ బి. ఇది చూడండి స్టూడెంట్స్,
This requires my careful observation. ఎందుకంటే ఆ మార్కింగ్స్ ఆర్ కొంచెం స్మాల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ బి రియల్ కీన్ ఇన్ అబ్జర్వింగ్. Students, focus on the questions now. We'll chat at the end. We'll discuss. I'll answer your questions at the end. And do not worry. Have patience. Focus on the question now. All right. ఇప్పటి వరకు చాలా బాగా చేశారు, బాగా చేస్తున్నారు, రేపు కూడా బాగా చేస్తారు. That's the confidence I have. Especially the students who have written the mock test and the ones I have seen regularly, చాలా బాగా చేస్తున్నారు. But I don't understand why you are being nervous. Being nervous is natural, but be confident. You will definitely do well. So option B is correct here. Why is it so? Clockwise rotate అవుతుంది చూడండి students. Clockwise rotate అయ్యి yes, clockwise rotate అయ్యి we get the pattern. అంతే, that's it. There's no other thing. Just clockwise. ఏమి rotate అవుతుంది? మొత్తం figure is rotating clockwise once by 90 degrees. So 90 degrees turn అయ్యి మళ్ళీ 90 degrees turn అవుతుంది. మళ్ళీ 90 degrees turn అవుతే all right, look at the question figure and figure out what comes next amongst the 4 given options. So the answer is B. Why is it B? Let me look at the answers. Your answers you have given. Yes, Rishikesh, Hai Shashank, Samuel, Tushar, Blessin. Yes, you're all right. So you don't need an explanation here. Good, wonderful. I could read only 5 to 6 names, but I see many names are scrolling up. All right, there are more than one pouring in. All right, so look at this, students. ఒక రో యాడ్ అవుతూనే ఉంది. So obviously it is. All right, this was very simple. Now mirror image, students. All right, mirror image చూద్దాం. Mirror image was asked by Bharat. Bharat, you have asked for mirror image, so we have added that over here on your request. So what is identify the mirror image of the given figure? Given figure left corner lo undi. Out of these 4 options, identify the mirror image of the given figure. Mirror చూపిస్తున్నారు డాష్ లైన్ తో. Shrestha, Srivali, Janvi, Shramani, Harshavardhan, Ritvik, Shravani again, Harshaneta, Megatron, Gayatri, Rida, Rishikesh, Nirmala, all of you are correct. Satvika, just please think again. Rishikesh, Varalakshmi, Sai Akhilesh, Sahasra, Tushar, Harshaneta, Megatron again, Srivali, Rishikesh. Yes, Manitaja, you will. You will qualify. All right, you will definitely qualify because you have scored well in mental ability, right? See, score is important. Overall score is important, not where you score. Because score is important kaadu. Overall score is important. But how will you get the overall score? Easy questions ni target cheste number score increase అవుతుంది. Easy questions అంటే ఏంటి?
లుక్ అండ్ సే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మెమరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ఈజీ అంటున్నాను. జస్ట్ రికలెక్ట్ చేయాలి, మార్క్ చేయాలి. సో మనీ తేజ, డోంట్ వరీ. Yes, Srinidhi, Saranya, Shashivardhan, doing so well. Srinidhi, you're doing really well. All right. So option 4 is correct. Identify the mirror as a mirror. You got 4 options. Amongst these 4 options, which is the right mirror image? Yes, it's C. 3. Wonderful. All of you have given 3. I'll go for the next one. Easy students. This is also simple. Mirror images, you should not leave mirror image even one. ఒక్కటి కూడా వదిలేయకూడదు. Do not leave even one question in mirror images. Mirror image చూస్తే that should be in your pocket. Very scoring students mirror image because visual reasoning కి మనకి ట్రైనింగ్ టైం అవసరం ఉండదు. దట్ కమ్స్ ఇన్నేట్, మీకు ఆల్రెడీ ఉంటుంది ఇంటెలిజెన్స్. ఆ ఇంటెలిజెన్స్ తో మిర్రర్ ఇమేజ్ ఈజీలీ చేయొచ్చు మీరు. అండ్ ఫర్ ద ఇంటెలిజెన్స్ లెవెల్ యూ ఆల్ హ్యావ్, యూ కెన్ డెఫినెట్లీ క్రాక్ దిస్ ఎగ్జామ్. కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది, దాట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్, బట్ మీరు ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు. ఇట్ ఇస్ సి, ఆప్షన్ 3. హియర్స్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Mirror image, I'll give 5 seconds for this one. 5, 4, 3, 2, and 1. Yes, A is absolutely right. Yeah, Navdeep, Maniteja, Rishikesh, Megatron, Shifa Fatima, Shravani, all of you answered A. Vaishnavi, Greeneth, Srivali, all right. Ashaneta, Sharanya, Navdeep. Look at this one, quick. I'll give you 5 seconds for this one. 5, 4, 3, 2, and 1. And the answer is B. We are talking about mirror images. Quickly scan చేయాలి students. 5-10 seconds లో scan అయిపోవాలి. All right. I'll go for the next one. Logical Venn diagrams. We're coming to the next topic, which is Venn diagrams, logical Venn diagrams. Students, most of the topics we have covered yesterday and day before yesterday also. So those topics నేను కవర్ చేయట్లేదు ఈరోజు. ఏది అప్పుడు కవర్ అయిపోయింది, అది కవర్ చేయట్లేదు. సో బట్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఏమేమి రిక్వెస్ట్ చేశారు, మిర్రర్ ఇమేజ్, నాన్ వర్బల్, కోడింగ్, డీకోడింగ్, ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు కవర్ చేస్తున్నాము. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫిగర్స్ రిప్రజెంట్స్ ద క్వశ్చన్? క్వశ్చన్ ఇస్ mangoes, fruits, and cats. Yes. So fruit circle తీసుకుంటే mango comes within that and cats is out of that. All mangoes are fruits, so mangoes must be drawn inside the fruits. Cats have nothing in common with fruits, so they can be drawn separately. All right, I repeat, all mangoes are fruits, so mangoes must be drawn inside the fruits. Cats have nothing in common with fruits, so they can be drawn separately. So పక్కన ఉన్న circle is cats, లోపల ఉన్న circle is mangoes, ఈ పెద్ద circle is fruits. All right, represents fruits. All right, humans, drivers, men. All right, students, do not worry that you are doing it to the last minute. Last minute, no miracles won't happen, but I suggest that you are all doing well. So stay composed, stay focused. మీరు బాగా చేస్తారు exam లో. You don't have to get tensed. Actually, question లేదు. There's no question of being tensed here because you have been doing so well. You've done well. You're doing well. You will do well.
All right, this is for everyone. Sheikh Tanveer, Manaswini, Rishikesh. So don't worry about what is missed or what is to be done yet. All right, it is E. కొంతమంది ఏ చెప్పారు? All drivers are humans and all men are humans. So they must be drawn inside humans. Kani, all men need not be drivers. So men and drivers there must be overlap. One should not be within the other. All men need not be drivers, no? Now driving radu, so I'm not a driver. I cannot drive. So men and drivers must be overlapped. Overlap ఉంటుంది. That's why it's E. కొంతమంది B చెప్పారు. B is not possible. B is wrong. It's not possible. B is wrong because అందరు men drivers అయితే then B is correct. But here he said men. So all men need not be drivers. Tigers, cats, snakes. Yes, Maniteja, we'll definitely do that. You have our number. You can contact us. And 10th class కూడా తీసుకుంటున్నాము మేము, as you asked, Maniteja. Yes, we are going to conduct for 10th class as well. TSRJC కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాము. Maniteja, you asked me right question. 10th class కూడా చేస్తున్నాము Zoom classes. All right, they're going to start soon. In the first week of December, we'll start for 10th class students. 10th class కి first week of December లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది Zoom classes లోనే. Sure, Dikshita. Sure. We'll definitely reach you out after the session. All right, Dikshita, don't worry. The answer is D. Nothing is common between cats and snakes. But tigers belongs to cat family. So tigers must be drawn inside cats. All right, interesting. Tigers, fish, snakes. ఇప్పుడు చూడండి. Tigers, fish, tiger, fish, snake. And I would like to reveal the answer quickly. It's A, because they've got nothing in common. Nothing is common amongst tigers, fishes, and snakes. They all are to be drawn without overlap. All right. Common unte overlap. If everything is one is a subset of the other unte లోపల ఉంటుంది. If there is nothing common, no overlap. Separate draw చేయాలి. Flowers, jasmine, banana. Options change కావట్లేదు చూడండి. That means you've got set kind of options. Set number of options. Patterns, logical pattern కొన్ని ఉన్నాయి, 5 to 6 ఉన్నాయి. ఆ 5 to 6 లాజికల్ ప్యాటర్న్స్ అర్థం చేసుకుంటే you can answer any question of this kind. It is D. Why so? All jasmine are flowers, so jasmine must be drawn inside flowers. Banana has got nothing common with flowers. Obviously, be drawn without overlap. Years, months, and days. Years, months, and days. Students, we are trying to cover all possible topics. So have patience and continue the session. ఉండండి session లో. Rishikesh, yes.
Yes, B is absolutely right here. Yes, very good students. B చెప్పారు అందరూ. Why is it so? Days put together form months. So days must be drawn inside months. Months put together form years. So months must be drawn inside years. All right. Wonderful. Let's go for the next one. Telangana, Hyderabad, Kerala. Telangana, Hyderabad, Kerala. And the answer is D. Why so? Hyderabad is in Telangana, so Hyderabad must be drawn inside Telangana. Kerala is a different state, so it can be drawn outside Telangana. చూసారా ఆప్షన్స్ చేంజ్ కావట్లేదు, క్వశ్చన్ చేంజ్ అవుతుంది కానీ ఆప్షన్స్ చేంజ్ కావట్లేదు. ఈ 5 సెట్ ప్యాటర్న్స్ తోనే మీకు క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయి. లెట్స్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ వన్. మెంటల్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు. In a class of 40 students, 20 play kabaddi, 25 play volleyball. Each child plays at least one game. Let us represent volleyball and kabaddi players with Venn diagrams. Kabaddi 20, volleyball 25. Regions చూడండి, ఎన్ని regions ఉన్నాయి. There are 3 regions in this Venn diagram. మధ్యలో ఉన్న overlapping region is ఏంటి? Students who play both kabaddi and volleyball. All right, మధ్యలో ఉన్న region. ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న region ఏంటి? Students who play only kabaddi. I mean only volleyball. This is only kabaddi. Right? So he said there are 40 students. Volleyball plus kabaddi is 25. 20 plus 25 is 45, but there are only 40 students. That means 5 students common ఉన్నాయి, రెండు ప్లే చేస్తున్నారు. There are 5 students who are playing both volleyball and kabaddi. So 5 will come in between. మధ్యలో రాస్తాను overlap లో. So 20 kabaddi players, of which 5 are common. 20 minus 5 is 15. I'll have 15 only kabaddi players. All right. I hope you have understood this. Go through this screen again. Screenshot తీసుకోండి, otherwise క్లాస్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చూడొచ్చు. All right, Vignateja, no problem. That's okay. Shifa Fatima. Okay, Harshini, don't worry. We'll continue. We are doing it, but I'm giving you some time so that you again skip through what I just told. ఆ పేజ్ స్క్రీన్ చూసి అర్థం చేసుకోండి. So we'll continue with some problems like this. Srinidhi, Rishikesh, Shravani, Ritvik. Srinidhi, you're doing really well. So there are 25 volleyball players, 5 common. 25 minus 5 will be 20. Only volleyball players is 20. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. Let's go forward together. In class of 40 students, 20 play kabaddi, 25 play volleyball. Each child plays at least one game. Let us represent kabaddi and kho-kho with Venn diagrams. Not volleyball students, it's kho-kho. Now think, our overlap region ఏంటి? So there are again the same logic, students. మధ్యలో 5 రాస్తాను because that's the overlap region. ఎందుకు 5 ఎందుకు రాస్తున్నాను? 30 students లో students, there is a mess in this problem. అక్కడ 40 రాశారు, కింద 30 యూజ్ చేస్తున్నారు. My bad. I'm sorry for that. Let's do one thing. Let's go for this one. ఈ క్వశ్చన్ ని చూద్దాం. There was a mess in that problem. The problem was, Srinidhi, listen to the class. Good. Good, Srinidhi, you're doing good. The problem was, అక్కడ 40 ఇచ్చారు, ఆన్సర్ లో 30 యూజ్ చేశారు.
All right. Otherwise, what you have done is correct. మీరు ఆన్సర్స్ ఇస్తుంది కరెక్ట్ ఇస్తున్నారు, బట్ దట్ ఇస్ పర్టైనింగ్ టు ది సొల్యూషన్. క్వశ్చన్ లో మిస్ప్రింట్ ఉంది. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్ నౌ. హౌ మెనీ ప్లే ఖోఖో? ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ చూసి చెప్పండి. హౌ మెనీ ప్లే ఖోఖో? ఎస్, గుడ్. 11. 11 ఏంటి స్టూడెంట్స్? మీరు 11 ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ 11? హూ ప్లే ఖోఖో అండ్ కబడ్డీ. బట్ హూ ప్లే ఖోఖో ఇస్ 19 plus 11, 30. How many play both the games? Intersection, 11. How many play only kabaddi? Only kabaddi, 20. How many play kabaddi? Not only kabaddi అంటున్నారు. So that common intersection కూడా నేను యాడ్ చేయాలి. They could play ఖోఖో as well. బట్ కబడ్డీ ఎంతమంది ఆడుతున్నారు అని ఆడుతున్నాను. కబడ్డీయే ఆడుతున్నారు కాదు, కబడ్డీ కూడా ఆడుతున్నారు. సో 11 plus 20, which is 31. In a class of 75 students have to choose at least one of dance or painting. Venn diagram icharu. I'll put the questions now. How many chose dance? Dance ఎంతమంది choose చేశారు students? Yes, good. Sharanya, Spurti, Gagan. Hello Gagan. Stay tuned till the end. We'll have a chat, but try to focus on the question. Gagan, have you written the exams? Mock test రాసారా మీరు Gagan? Have you received the call from our team? Yes, Tushar, Spurti, Shravani, Manaswini, all of you are giving the right answers. Sai Shashank, Ananya, Sharan, Sheikh Tanveer, Gayatri, Maniteja, Ananya. Okay, Dikshita, good. Good, Dikshita. So 21 plus 21, 42 chose dance, right? That's right. How many chose both? Don't ever చేస్తున్నారు. Common intersection part, which is 21, right? How many chose painting? Only painting కాదు, painting అంటున్నాను. So that is 21 plus 33, which is 54. Next question, students. In a class of 20 students are given an option to choose football or cricket. 3 students did not choose any game as it was optional. Venn diagram icharu. I'll put the questions. Look at the Venn diagram for a few seconds. Pratish, no class in the morning on Sunday. Rep exam undi kabatti rep class ledu. And Shiva, we tried reaching you. But I'll call you again after the session. Connect కాలేదు అప్పుడు, but I'll try to call you again after the session, Shiva. All right, I tried reaching you, but I could not reach you. I don't know for what reason. Connect కాలేదు, but after the session, I'll call you again. Ranadhir, Vignata, Alef, have patience. We still have 15 more minutes, 10 more minutes to go, 10 to 15 minutes to go. Yes, Shiva, we dialed the same number. All right, Rasagna, all right. Purti, good. All right, so what's the question? How many chose football? Chapati students, is it 4, 7, or 6, or 11? Yes, 11, correct. Good. 7 plus 4 is 11, good. How many chose both? Don't ever play చేస్తున్నారు. Is it 4, 6, or 7? Marginal intersection part is the answer. So 7, that's right. How many chose cricket students? Cricket ఎంతమంది ఆడుతున్నారు?
Yes, correct. 7 plus 6, 13. మళ్ళీ చూడండి చూడండి ఇంకొక Venn diagram ఇచ్చాను. I'll just give you 1 minute to study the Venn diagram, then I'll put the questions. And while you study the Venn diagram, I'll look at the chat box. Dikshita, you will receive a call after this session for sure. You will receive a call after this session for sure. Have you studied the Venn diagram? I'll put the questions now. Sure, and fun, sure. Yes, Soma, you will definitely do well. You will pass easily. Now the questions are, this number indicates, I mean, the statements are, this number indicates students who play all the three games. So 7 students play all the three games, all right? E number enti, 2 number 2 enti. What is 2 here? What does it represent? That region. This number indicates students who play both cricket and football, but not tennis. Three games ఉన్నాయి ఇక్కడ. All right? Cricket, football, and tennis. But 2 represents, that region represents students who play both cricket and football, but not tennis. Tennis లో involved లేదు అది. And this number 4, who play cricket and tennis, but not football. 5 represents students who play tennis and football, but not cricket. So this number, who play only cricket, 4 only football, 7 only tennis. ఈ Venn diagram చూసి question answer చేయండి students. In a class of 50 students, students have to select at least one of the three games: football, cricket, and tennis. How many play all the three games? Wonderful, 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 wonderful. I'll just go ahead. Good. 3 is absolutely right. How many play cricket and tennis but not football? Cricket, tennis ఆడుతున్నారు కానీ ఫుట్బాల్ ఆడట్లేదు. ఎంతమంది? Yes. Wonderful. Seven, right? How many play cricket and football? Cricket and football అంటున్నారు. Simple. 4 plus 3. ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. Overlap region between football and cricket is 4 and 3. 4 plus 3 is 7. ఇంకొక question, students, look at the Venn diagram, observe it for 10 seconds, and I'll put the question. How many play football and tennis? Students, we are covering the most important aspects of the exam, most important topics, and which are easily done at the last moment. Last moment లో కొన్ని చేయలేరు. Miracles don't happen at the last moment. Strategy works out, not miracles. So how many play football and tennis? Yes, good. 5 plus 3, 8. How many play cricket and tennis? Cricket and tennis కి మధ్యలో ఏంటి? Overlap region. That is 4 plus 3, 7. Good. How many do not play football? This is a good one, interesting one. Football ఎవరెవరు ఆడట్లేదు. ఇది ఎంతమంది చెప్తారు నాకు? Let me look at that. Football ఎవరెవరు ఆడట్లేదు. Good. Blessings, Shikesh. Wonderful. The moment I put the question, you are answering. Sai Shashank, Shiva, Tamanna. Tamanna, think again. Tamanna, think again. ఒకసారి ఆలోచించండి. Sheikh Tanveer, your number is, addition is wrong. Sheikh Tanveer, don't go wrong in your addition. I know you got the idea, but your addition is wrong. Sheikh Tanveer. Yes, Vishnu Teja, Ritik, Mani Teja, Blessing.
Gayatri, Akshat, Kirtana. Good. It is absolutely right, which is we should not include the football circle, ante. So that sums up to 8 plus 4 plus 10. Do not play football. Venn diagram study change students. How many do not play tennis separately? Same Venn diagram. I'm just asking you how many do not play tennis. Tennis ever ఆడరు. Quick. I'll count till 3. 3, 2, and 1. Yes, 6 plus 4 plus 8. ఎలా వస్తుంది ఇది? Do not play tennis. So టెన్నిస్ సర్కిల్ లో ఉండకూడదు అది ఆ నంబర్స్. సో 6 బయట ఉంది, 4 బయట ఉంది, 8 బయట ఉంది. How many do not play cricket? 6 plus 5 plus 10. 21. How many play football and tennis but not cricket? ఫుట్బాల్ టెన్నిస్ ఆడతారు కానీ క్రికెట్ ఆడరు. సో ఫుట్బాల్ టెన్నిస్ ఓవర్లాప్ రీజియన్ లో ఉండాలి కానీ క్రికెట్ బయట ఉండాలి. దట్ ఇస్ 5. This is complicated Venn diagram, students. So just focus on this for a minute and I'll put the questions. How many selected are how many of these students selected all the 4 games? All right, that's the question. Study the Venn diagram for a minute and answer that question. Yes, Sheikh Tanvir, you're right now. Good. You corrected your mistake. Good. Very good, Sheikh Tanvir. Absolutely good. Very appreciable. Highly appreciable. Manaswari 22 is absolutely right. Yes. Good, good, good. Srinidhi, you are really very fast. చాలా fast చెప్తున్నారు Srinidhi మీరు. Very good, Srinidhi. It is 4. Absolutely right. Which is inside all the 4 figures. All right. Only 4 figures intersection common region is the answer. Student. Now look at the next question. How many selected only basketball? Ball. All right. అయితే అన్ని రీజన్స్ నుంచి బయట ఉండాలి బాస్కెట్బాల్ లోపల ఉండాలి. That is 10. Oh, sorry. Basketball is square, no? Rectangle region. 13, right. ఈ సర్కిల్ రెడ్ సర్కిల్ ఏంటి మరి? Volleyball, right. I'm sorry, my bad. So basketball is 13. Good. Which is inside only basketball rectangle. All right. Now next question. How many selected Kho-Kho and Kabaddi but not basketball? How many selected Kho-Kho and Kabaddi but not basketball? Venn diagram ni closely study చేయండి students. Look at the regions. మీరు region correct గా అర్థం చేసుకుంటే you will understand which number falls in that region is the answer. Yes, Soma, you are giving the right answer. Srinidhi, you are doing good. Soma, your answer is right. కొంతమంది తప్పు చెప్తున్నారు స్టూడెంట్స్. దట్స్ ఓకే. ఆల్ రైట్. కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ నౌ. కానీ అర్థం చేసుకోండి. తప్పు ఎక్కడ పోతుందో అర్థం చేసుకోండి. ఆన్సర్ ఇస్ 1 స్టూడెంట్. వై ఇస్ ఇట్ సో? ఖోఖో అండ్ కబడ్డీ ఆడుతున్నారు బట్ నాట్ బాస్కెట్బాల్. అయితే ఖోఖో కబడ్డీ ఇంటర్సెక్షన్ లో ఉండాలి. ఇంకా బాస్కెట్బాల్ బయట ఉండాలి. ఆల్ రైట్. Which is outside the rectangle but inside Kho-Kho and Kabaddi circles. Students, let's go for embedded figures now. Very quick journey through embedded figures. Question figure undi. You have to figure out which of the answer figures is embedded in the question figure. ఈ question figure లో which of the answer figures is embedded అని చూడాలి. చెప్పాలి. Again, visual reasoning students.
Yes, Mohammed Yasser, yes. Have patience. Good. At the end, we'll have a chat, students. Right now, focus on the question. At the end, we'll have a chat. It is B. B is absolutely right. Good. I'll go for the next one. Guess which of the answer figures is embedded in the question figure. Question figure is given in the left corner. 4 options are given in the answer figures. You have to guess which of the answer figures is embedded in the question figure. And the answer is A. All right. మీరేం చెప్తున్నారు? Oh, Manaswini, you have a doubt? All right, I'll tell you. See, why is it A? It is A because మీరు ఆన్సర్ ఫిగర్ ని క్వశ్చన్ ఫిగర్ మీద విజువలైజ్ చేయండి. అది ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిట్ అవుతుందంటే దట్స్ ఆన్సర్. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి ఇలా జిగ్జాగ్ లాగా ఉంది. ఈ క్వశ్చన్ దీన్ని నేను ఇక్కడ ఓవర్లాప్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బి ని ఓవర్లాప్ చేశాను. బికి హారిజాంటల్ లైన్ ఉంది కదా, దట్ ఇస్ నాట్ బీయింగ్ ఓవర్లాప్. సో దట్స్ రూల్డ్ అవుట్. సిలో చూడండి 3 ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి. క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో 3 ట్రయాంగిల్స్ లేవు, రూల్డ్ అవుట్. డిలో this horizontal line is towards left. కానీ క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో horizontal line is towards, that angle is towards bent from the left corner, upper left corner. అలా విజువలైజ్ చేయండి స్టూడెంట్స్. టేక్ ఏ ఆన్సర్ ఫిగర్, ఓవర్లాప్ దాట్ విత్ ద క్వశ్చన్ ఫిగర్. ఓవర్లాప్ అవుతుందంటే దట్స్ ఆన్సర్. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. ఇక్కడ కూడా అంతే చేయండి, ఓవర్లాప్ చేయండి. A is ruled out, B is ruled out, D is ruled out, C is the answer. That's it. Simple. I hope you got it, Manaswini. I hope you got it. ఆన్సర్ ఫిగర్ ని క్వశ్చన్ ఫిగర్ తో ఓవర్లాప్ చేయండి. సామ్యూల్, ఎంబెడెడ్ ఫిగర్ అంటే ఆ ఫిగర్ క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో కనపడాలి. క్వశ్చన్ లో చాలా లైన్స్ ఉంటాయి, చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, కానీ ఆన్సర్ ఫిగర్ కూడా అక్కడ నుంచి మీరు మ్యాప్ చేయగలగాలి, అక్కడ డ్రా చేయగలగాలి. క్వశ్చన్ ఫిగర్ లో ఆన్సర్ ఫిగర్ కనపడాలి. దట్స్ కాల్డ్ ఎంబెడెడ్ ఫిగర్. ఆల్ రైట్ సామ్యూల్. Samuel, have you understood what is embedded figure? Yeah, Shabana, good. Yeah, Shivali, Rishikesh, I know time is up, but if at all you want to have any discussion or chat, we'll definitely do that. But there are some more questions left. Quickly answer this one. I'll give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. The answer is D. Obvious answer is D. All right? మళ్ళీ ఓవర్లాప్ చేయాలి ఇక్కడ. ఏ ఓవర్లాప్ కాదు, బి ఓవర్లాప్ కాదు, సి ఓవర్లాప్ కాదు, డి ఓవర్లాప్ అవుతుంది. Look at this one. This is also very simple. సి, రైట్. ఇప్పుడు అందరు కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. యూ గాట్ ది పల్స్ ఆఫ్ ఇట్. యూ గాట్ ఇట్ నౌ. ఆల్ రైట్, సి అందరు సి చెప్పారు. గుడ్. లెట్స్ గో ఫర్ ది నెక్స్ట్ వన్. ఇది చెప్పండి స్టూడెంట్స్. ఎస్. LF, Akshat, Charan, Janvi, Nisa, Janvi, Nikam Janvi, Charan, Harshavardhan. Good, good, good. All right, I'll go for the next question. It's B. B is absolutely right. Next one is, ఇది కొంచెం మెస్సీ ఉంది చూడడానికి, but look at that. You have to see which is embedded. Answer figures ఏది ఓవర్లాప్ అయిందని చూడాలి. A is ruled out. B is ruled out. C is also ruled out. D is right. Yes, absolutely right. ఇది చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంది. ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ ఉన్నాయంట. దట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. There are 2 options which are correct here.
సో యూ షుడ్ ఆన్సర్ మీ టూ ఆప్షన్స్. ఒకటే కాదు, టూ ఆప్షన్స్ చెప్పాలి. రెండు ఆప్షన్స్ చెప్పాలి స్టూడెంట్స్. టూ ఆప్షన్స్ చెప్పాలి ఇక్కడ. యా రీతా, యు ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ టు ఆన్సర్. రీతా ఇస్ రైట్. మనస్విని, వరలక్ష్మి, మనస్విని, చరణ్, రిషికేష్, Srinidhi, Hriday Jyoti. Yes, we are doing it. Don't worry, Hriday Jyoti. Have patience. B and C. All right. B and C are there embedded in the question figure. Look at this one. Here also two options are correct. No, here only one option is correct, right? D is correct. That's it. The only D is correct. Students were asking for non-verbal analogy yesterday. Mushad was asking, Mohammed Mushad. Many students have asked, but I remember Mohammed Mushad asking non-verbal analogy. All right, look at the question and answer. Tell me the options. Answer figures to name four options. Non-verbal analogy. Guess the fourth figure. First two figures have some relation. Guess the fourth figure which has a similar relation with the answer figures. Yes, wonderful. A అందరు చెప్పారు. ఇది చూడండి చూడండి, ఇది చెప్పండి. Same thing. Non-verbal analogy. గాయత్రి, వరలక్ష్మి, శ్రావణి అందరు ఏ చెప్పారు. గుడ్. శ్రీవల్లి, రీతా, చరణ్, హర్షవర్ధన్, షబానా, రిషికేష్, మొహమ్మద్ యాసర్. A again. Good. Good, good. Wonderful students. Go for this one. I'll give you 10 seconds for this. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Yes. Let me look at the answers. C, Harshavardhan C, Maniteja C, Irfan C, Shravani C, Vaishnavi C, Maniteja, good. Mohammad Yasser C, good. Excellent. Another correct చెప్పారు. Students, another question. And the answer is B. Good. అందరు B చెప్తున్నారు. But yeah, no, one of you have gone wrong. చూడండి స్టూడెంట్స్, BD లో డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆల్ రైట్, BD లో డిఫరెన్స్ ఉంది. స్టూడెంట్స్ వీల్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో BD లో డిఫరెన్స్ ఉంది స్టూడెంట్స్. ఆన్సర్ ఇస్ B. Students will now go for pick the odd one, different from others, verbal. All right, ఇది verbal reasoning వచ్చాము. నాన్ వర్బల్ నుంచి మళ్ళీ verbal చేస్తున్నాము. All right, look at the first one. Select the odd one out. Check, ticket, demand draft, loan, deposit. Yes, very good. It's B. Good. Excellent. Let's go to the next one. All are related to bank except cricket. Select the odd one. Volleyball, cricket, swimming, farming, deposit. Excellent. It's farming. Why? Why is it so? All are related to sports except farming. Select the odd one out again. Malaysia, Russia, Argentina, China, Pakistan. Malaysia, Russia, Argentina, China, Pakistan. I highly appreciate the ones who are still on the session. Chala baga chestunaru. I really appreciate that. It's Argentina. Except Argentina, all of the countries belong to Asia.
All right. Dr. Abdul Kalam, Pratibha Patil, Dr. Rajendra Prasad, Sardar Vallabhbhai Patel, Pranab Mukherjee. It has got something to do with prime ministers and presidents. Okay. Yeah, Hriday Jyoti, you can go ahead. Good. You can go ahead. Please go ahead. Have a good sleep tonight, but have patience as well. All right. Sardar Vallabhbhai Patel. Why is it so? Except Sardar Vallabhbhai Patel, all others were our presidents. Hand, nose, eye, ear, tongue. God. So that's the last question, students. What's the odd one out over there? Yes. Excellent, excellent, excellent. Hand. Wonderful. Wonderful, wonderful. Yes, Sheikh Tanvir, very good. So, students, that's all with the questions for today. So, wish you good luck for the exam tomorrow. Do not panic. Do not get tensed. You are doing well. You have done well. You are doing well, and you will do well. All right. మీరు బాగా చేశారు. బాగా చేస్తున్నారు. ఖచ్చితంగా బాగా చేస్తారు. All right. So, just stay focused. The way you were focused in the session today, ఎలా ఫోకస్డ్ ఉన్నారు ఈ రోజు అలానే ఫోకస్డ్ ఉండండి. హ్యావ్ ఎ గుడ్ స్లీప్ టు నైట్. డు నాట్ స్టే అవేక్ టిల్ లేట్ నైట్. కొంతమంది అనుకున్నారు దట్ ఈ రోజు రాత్రి అంతా అవేక్ ఉండి రేపు ఎగ్జామ్ రాసి మళ్ళీ పనుకోవచ్చు. నో, డోంట్ డూ దాట్. గుడ్ స్లీప్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ గుడ్ ఫోకస్. ఫోకస్ ఉండాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ స్లీప్. Don't worry, Sheikh Tanveer. Nothing is hard for you now. You have done so well in mock test. బాగా చేశారు. Gayatri, Sai Akhilesh, thank you so much. Janvi, Srivalli, Shiva. Yes, Shiva, you will get a call in some time. After the session, I'll call you. I'll definitely call you session. After the session, I'll definitely call you Shiva. Shiva, Dikshita, and there's yet another student. I'll definitely call these students. All right. So that's all for today. I'm telling you again, do not stay awake till late night. తొందరగా పండుకోండి and have a good sleep. Have breakfast and go for the exam. Breakfast sip చేసి వెళ్ళకండి. Korea, that's okay. Don't get tense. Don't be nervous. నిద్ర వస్తుంది మీకు. బాగా నిద్రపోయి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి వెళ్ళండి. Yes, Nikshipta. Good. Thank you so much, Nikshipta. Yes, Gayatri. Gayatri, what's your contact? I didn't get your contact number actually. You didn't receive the call till now? That's a good score. Tamanna, that's a good score. Four mock test follow, that's a good score. What you scored is very good. Shravani, we'll keep in touch definitely. 10th class ఇస్తున్నాము 10th class start అవుతుంది. So don't think that we are not going to be in touch. For any time for career guidance ఏదైనా కావాలంటే you can get back to us. మా నంబర్ మీ దగ్గర ఉంది. You can get back to us. The ones who have received. Okay, Harshini, just a second. All right. Thank you, Hriday Jyoti. అవును నిఖిల్. నిఖిల్ నేత, yes. Yes, 72 marks is the cutoff. For you, yes, yes. Harshini, yes, I have noted. Harshini, I have noted.
All right, students. So good night and good luck. Bye, everyone.